Welcome to Apple Tree channel. Unit 3. Why go to school? Hello my dear 10th graders. I'm so glad to see you again. Why go to school? Тема 3. Навіщо ми ходимо до школи? Warm up. Let's answer the following questions. Давайте замовимо відповідь на ці питання. Which subject do you consider the most important? Який предмет ви вважаєте найважливішим? So, the most important subject for me is... Називайте предмет because. Тому що. Okay, so for which subject do you study most? Which subject is the easiest for you? Який предмет ви вивчаєте більше за все? Який предмет для вас найпростіший? So, the examples of your answer. So, I spend the most time on history, for example, because I. І причини чому. The easiest subject for me is since I'm very interested in it or I have an excellent teacher. So, the next question. How do you like to spend breaks between classes? Як вам подобається проводити перерви між заняттями? During breaks I enjoy playing sport, talking with friends, having a snack. Sometimes I like to use my mobile phone to call or send a message, see a teacher for some help. And the last question. So, what extracurricular activities do you have at your school? Які позашкільні гуртки у вас є в школі? At our school, students can join an English club. У нашій школі учні можуть долучитися до англійського клубу англійської мови, participate in amateur theater, брати участь у аматорському театрі, help in some community projects. And once or twice a year we have or an camping trip excursion to a place of interest. Okay, answer these questions. Focus on reading. Focus on reading. As usual, so we start with reading activity. Як зазвичай, перший урок кожної теми у нас починаємо з reading activity. Працюємо сьогодні на сторінках 64, 65, 65, 66, 67 нашого підручника. Task 1. Work with a partner and discuss the following items. If you ask students about school, their first reaction is usually very different. Why is that so? Коли ми запитуємо учнів про школу, так, то перша реакція завжди дуже різна. Чому так? So I think because we are different people, and each of us has different attitude to school as to the other maybe subjects or to the other maybe spheres of our life. So someone likes school because there are his or her friends. Someone doesn't like school because he or she is a reserved person. So can you imagine life without school? Why not? So some pupils, some students can imagine life without school because they have a lot of maybe friends outside it. But someone maybe can't imagine their life without school, and even after graduation they come back to it. They come back in order to maybe meet with their teachers again. Yeah, so school is not only a place of education, it's also a place where you can develop your social skills too. So read a student's essay about school on pages 64, 65 quickly and match the questions below to the paragraphs of the text A to F. Прочитай зараз есей, розповідь, так, твір про школу на сторінках 64-65. Так, and match the questions і поєднай питання до абзаців. Отже, який абзац у нас відповідає на яке питання? Всього у нас має бути 6. So there are 6 paragraphs. Okay, so let's read to the questions first, okay? Why do some students like going to school while others don't? Чому деякі учні люблять ходити до школи в той час, як інші ні? 2. Does school deal only with class activities on different subjects? Школа
дає лише можливість бути на уроках чи ще, так? Чимось ми займаємося у школі. So, 3. What way does school provide students with knowledge? Яким способом школа забезпечує знаннями учнів? Where do we spend considerable time with our friends? Де ми проводимо, більшість часу з нашими друзями. What's the difference between the internet and school? Яка різниця між інтернетом та школою? What other skills does school develop besides learning subjects? Які інші навички розвиває школа, крім того, що ми вивчаємо якісь предмети? Окей. So, давайте зараз прослухаємо. Якщо є аудіювання, давайте прослухаємо аудіо. There's more information on the internet than in a million schools and in all the teachers and schools books in the world. Some of us say, so why go to school? In my opinion, there's more education in school than just acquiring information. While the internet provides information, schools can provide knowledge. Knowledge is not just information, but the organization and interpretation of information, which can be achieved through a good school's curriculum. Besides, the group work, teamwork and games in class can help students define themselves and the way they relate to others. It means that schools, unlike the internet, provide young people with knowledge, critical thinking skills, and social skills. It is obvious that some students like school, others think they hate it. For students who are doing well, school is an attractive place. But those who are not successful with their grades and are always pressed by teachers and their parents consider school boring and uninteresting. School is not only a place of formal education, it is a place where students can develop their skills in social relationships and increase their tolerance and mutual respect for each other. At school, we can enjoy different cultural and confidence-building activities, and, at the same time, realize and demonstrate our individual talents. Everybody has an opportunity to take part in dramatic and musical performances at a school or class party, or in school or inter-school sports competitions. Now, many of the activities are organized through clubs. They provide a variety to the main educational programs and can also be enjoyed away from school and outside regular school hours. After the home, school is the main social environment for young people. At school, we make our best friends, with whom we spend considerable time going together to excursions, concerts, parties, and discos. There is more information on the internet than in a million schools. And in all the teachers and schools books in the world. Some of us say, so why go to school? Деякі з нас говорять, що більше інформації в інтернеті зараз, ніж у мільйонних шкіл. І у всіх учителів і шкільних підручниках у світі. Тому навіщо ми ходимо в школу? In my opinion, there is more education in school than just acquiring information. На мою думку, більше освіти в школі більше освіти, ніж просто придбання інформації. У той час, як інтернет забезпечує інформацію школи, а інформацію школи забезпечують знанням. Так? Окей. So, what way does school provide students with knowledge? Maybe this one. What's the difference between the internet and school? This one. Yes, great. Яка різниця між інтернетом та школою підходить до цього уривку? Okay, knowledge is not just information, but the organization and interpretation of information, which can be achieved through a good school's curriculum. Знання – це не просто інформація, але організація і інтерпретація інформації, що може бути досягнуто через гарний шкільний розклад. Besides, the group work, teamwork, and games in class can help students define themselves and the way they relate to others. Крім того, групова робота, командна робота, ігри в класі можуть допомогти учням визначити себе і спосіб, як вони відносяться до інших.
It means that schools, unlike the internet, provide young people with knowledge, critical thinking skills and social skills. Це значить, що школи, на відміну від інтернету, забезпечують молодь знанням, критичним мисленням, навиками критичного мислення і соціальними навичками. Ну, це оцей. What way does school provide students with knowledge? Яким способом, так, школа забезпечує учнів знанням? Отже, 3B. Yes. 3B and тут 5A. Great, continue. It's obvious, очевидно, that some students like school, others think they hate it. Очевидно, що деякі учні люблять школу, інші вважають, що ненавидять її. For students who are doing well, school is an attractive place. Для учнів, які добре навчаються, школа – це привабливе місце. But those who are not successful with their grades and are always pressed by teachers and their parents consider school boring and uninteresting. А для тих, які не успішні в школі, так, своїми оцінками, вони завжди також під гнітом своїх вчителів або батьків, вони розглядають школу як нудну і нецікаве місце. Як нудне і нецікаве місце. Okay, why do some students like going to school while others don't? Чому деякі учні люблять ходити до школи у той час, як інші ні? D. So, school is not only a place of formal education. It is a place where students can develop their skills in social relationships and increase their tolerance and mutual respect for each other. Школа – це не лише місце офіційної освіти, це також місце, де учні можуть розвивати свої навички у соціальних стосунках і підвищити свою терпимість та взаємну повагу один до одного. Отже, tolerance – терпимість, mutual – взаємний. Tolerance – терпимість, mutual – взаємну повагу один до одного. Okay, well done. So let's find the question. So, does school deal only with class activities? Так, це на нас питання не відповідає. Так, where do we spend considerable time with our friends? Nope. What other skills does school develop besides learning subjects? Оце воно. Які інші навички школа розвиває, крім того, що ми вивчаємо якісь предмети? Так? D. So, 6D. So, next. At school we can enjoy different cultural and confidence-building activities and at the same time realize and demonstrate our individual talents. У школі ми можемо насолоджуватися різними культурними і, як же правильно перекласти, різними заняттями, які будують нашу впевненість в собі, так? І у той же самий час реалізуємо, розуміємо і демонструємо свої індивідуальні таланти, особисті таланти. Everybody has an opportunity to take part in dramatic and musical performances at a school or class party, or in school or inter-school sports competitions. Кожен має можливість взяти участь у драматичних або музичних виступах в школі, або на класній вечірці, або в школі, або в міжшкільних спортивних змаганнях. Now many of the activities are organized through clubs. Зараз багато із цих занять організовують клуби. They provide a variety to the main educational programs and can also be enjoyed away from school and outside regular school hours. Вони також вносять так своє різноманіття у більшість освітніх програм і також ними можна насолоджуватися поза школою і у ненавчальний час, так би мовити. Так, позашкільний час. Ну, це ось. Does school deal only with class activities on different subjects? No, it doesn't. Так? School deals with a lot of after-school activities. So, 2E. 2E. Окей, and the last one виходить F. Це у нас яке питання? 4. Where do we spend considerable time with our friends? F. School is an important social environment for young people. Школа – важливе
соціальне середовище для молоді. At school we make out best friends with whom we spend considerable time going together to excursions, concerts, parties and discos. So, в школі ми зустрічаємо найкращих друзів, з якими ми проводимо значний час, гуляючи разом або ходячи разом на екскурсії, концерти, вечірки та дискотеки. Окей. Отже, we have matched the questions to the paragraphs of the text. Okay, so the first question, paragraph C, the second, paragraph E, the third, paragraph B, the fourth, paragraph F, the fifth, paragraph A, and the sixth one is paragraph D. Now, words for you. Давайте з вами ще раз перекладемо слова для нас. І так, curriculum. Curriculum – розклад. An opportunity. An opportunity – можливість. Particular. Particular – окремий, винятковий. Конкретний ви маєте на увазі. Particular subject – конкретний предмет. Mutual. Mutual – взаємний. В тексті це mutual respect. To acquire. To acquire. Добути, придбати. Там про знання було. To provide. To provide. Забезпечити. Забезпечувати знаннями. To realize. To realize. Усвідомлювати. It is obviously, очевидно. It is obviously today it's raining, yes? It's obviously, очевидно. Дуже гарний початок для, можливо, якогось виразу. Great, well done. So now let's read the essay again and decide whether the statements are true or false. Попрацюємо ще раз з цим есеєм і вирішимо, чи правдиві, чи неправдиві ці твердження. So, task number 3, pages 65-66, please. Let's do it together. Both the internet and school provide students with knowledge. That's false. The internet provides students with information, but school provides them with knowledge. 2. School provides young people with critical thinking and social skills. That's true. Це у нас було в тексті. Школа забезпечує молодь навичками критичного соціального мислення. Yes, that's right. That's really important in our times. So, if you have an interest in going on to higher education, you will find school as an interesting place. Ну, if you want to develop yourself, maybe, ну, такого, чесно кажучи, якщо ти хочеш, в принципі, продовжувати навчання, так? Ну, можна сказати, що true, звичайно. If you have an interest in going on to higher education, you will find school as an interesting place. If you want to study, yes, of course, that's true. But you know, there are a lot of examples, even in my life, in my teaching experience, when students maybe weren't good at school, but they became successful so while they are studying at university. So, you know, я б сказала, що це doesn't mention, взагалі, doesn't say у цьому тексті особливо. School is a place of formal education. Школа – це місце офіційної освіти. Ну, school is not only a place of formal education. Так? Це false, отже. School provides with opportunities to develop students' talents. Це правда. Школа дає можливість розвинути таланти. Friends are people with whom we spend considerable time going to school. Yes, that's true. Значний час ми проводимо з друзями, коли ходимо до школи. Everybody should realize that school is one of the main social environments for young people. That's true. Усі повинні зрозуміти, що школа є одним з найбільших соціальних таких ось місць для молоді, так? For the maybe communication.
Great, well done. Ну, але ось ідея про higher education, чесно кажучи, if you have an interest. Ну, я б так не сказала. Можливо, з цього тексту так виходить, так? Що some of the students are successful, so some of students so don't like school. Ну, школа і university – це різні речі. Task 4. Match the words with their definitions. Поєднайте слова з дефініціями, з їхнім визначенням. А ми будемо з вами працювати з цими словами, так, які тільки що перекладали. І так, ще раз. A curriculum – розклад. B. The subjects that are taught by a school or the things that are studied in a particular subject. 2. Knowledge – знання. A skill – навичка, навик. Successful – успішний. Particular – конкретний. To acquire – давати. And a respect – повага. Okay, so having very good effect or result. Мати дуже гарний ефект або результат. An ability to do something well, especially because you have learned and practiced it. Можливість робити щось добре, особливо тому, що ви вивчили і практикуєте це. And це у нас буде навичка, так? An ability, навичка, F. Так, ну зараз подивимося. Отже, це у нас навичка. Так, далі. Admiration for someone, especially because of their personal qualities, knowledge or skill. So, admiration for someone. Especially because of their personal qualities, knowledge or skill. Respect. Повага. Так, next. Being the one that you are talking about and not any other. Бути саме тим, про кого ви говорите, а не кимось іншим. Particular. Конкретним, да? Конкретною людиною. Particular. Точно цим. Particular subject, for example. Особливо цей предмет. Далі. The facts, skills and understanding that you have gained through learning or experience. Факти, навички, розуміння, які ви добули через вивчення та досвід. Knowledge – знання. To learn or develop knowledge, skills by your own efforts. Ну, це у нас to acquire, to learn. Добувати навички. Знання. Ну і останнє буде виходить G, successful. Great. So, a knowledge is the facts, skills and understanding that you have gained through learning or experience. A skill, F, and is an ability to do something well, especially because you have learned and practiced it. So, successful, G, means having very good effect or result. Particular, D, being the one that you are talking about and not any other. To acquire, A, to learn or develop knowledge, skills by your own efforts. A respect, E, admiration for someone, especially because of their personal qualities, knowledge or skill. Okay. Admiration. Дається на перший склад наголос. Так, admiration. Admiration. Okay. So, task 5. Work in pairs. So, take turns to asking and answering these questions. Давайте з вами дамо відповіді на ці питання. So, do you like school? Yes, I do. No, I don't. Do you know anybody who hates school? Чи знаєте, хто ненавидить? Так. Why does he or she hate it? Yes, I do. So, my best friend hates school because she doesn't like IT. In what subjects are you doing well? Так, з яких предметів ви встигаєте? Так? So, I'm doing well in maths, physics and biology. Are you pressed by your parents and teachers? Так, чи вас пресингують? Так, батьки і вчителі. No, they aren't. No, they aren't. I'm interested in my studies. Yes, або навпаки, yes. Yes, I am. I'm pressed by my parents. How many friends do you have among your classmates?
Скільки друзів у вас є серед однокласників? So, there are 5 friends among my classmates. What grades do they get in most subjects in English? Які оцінки у них є у більшості предметів? They get from 5 to 11 in most subjects. So they know English quite well. So do you use the internet and what for? Чи використовуєте ви інтернет і навіщо? Yes, I do. So I use the internet to find some information, important information, and sometimes the internet helps me to study. So can the internet help you in your study? Yes, it can. So the internet can provide me with important information which I can learn. What extracurricular activities do you or your friends take part in? У яких позашкільних заняттях ваші друзі беруть участь? So we take part in drama club, for example, yes? Or in musical performances. Okay, do you take part in any sports competitions? No, I don't. Чи берете ви участь у спортивних змаганнях? No, I don't. Можливо, хтось скаже, yes, I do. I like sports. Great. And finally, read the British teenagers' opinions of their schools, compare them with your own opinions. Це буде у нас останнє завдання зараз, так, на сторінці 67. Порівняємо зараз думки тінейджерів британських, так, про школу. І так, Jenny. What makes me mad is teachers who think that boys are cleverer in math and science subjects. Що мене дратує, це те, що вчителі вважають, що хлопці розумніші з математики та предметів природничого циклу. Martin. Everything would be okay if we didn't have grades, tests and reports all the time, if there was less pressure. Усе було б добре, якби у нас не було оцінок, тестів, контрольних робіт і постійних якихось доповідей, так? Якщо було менше цього тиску. Ну, я гадаю, що багато хто з цим погодиться. So, most lessons are boring. Більшість уроків нудні. Sometimes I just have to doodle on my desk or write letters. Інколи мені просто приходиться малювати щось, так, машинально. Малювати на своїй парті, так, або писати літери, або листи. Otherwise, I'd fall asleep. Інакше я б заснула. Otherwise, в іншому випадку я б навіть не дивилася. Oh, maybe yes. Maybe some lessons are boring. Maybe. It's always the teacher who decides that we are going to do. What we need is more democracy. Завжди вирішує вчитель, що робити, так? Все, що нам потрібно, це більше демократії. Oh, I think no. So, Carol, I'd like school better if I could talk whenever I like. Мені сподобалася школа більше, якби я могла говорити, коли я хочу. Normally we just have to be quiet, listen and nod our heads. Зазвичай ми просто маємо бути тихими, слухати і кивати головами. No, sometimes you have to be quiet, but sometimes you have to participate in some discussions, like maybe in literature lessons, in history lessons, in English lessons. Why not? Take an active part in participation. So take part in our conversation, Participate in our conversation, not be silent. So far, I haven't learned much to help me in later life. Я не навчився, так? Я не вивчив багато того, що може допомогти мені далі у житті. What's the point of doing art, music and math, for example? Який смисл у тому, що ми вивчаємо мистецтво, музику, математику, наприклад? Yes. I think that we have to be well-educated people. Art, music, so they are crucial too. But what about math? Math is a very important subject for your future life. Why not? And the last one, we can't do without school. School is not a place for fun like discos. Ми не можемо обійтися без школи. Школа не місце для розваг, як дискотеки. I think so, yes, but I think that school is not only a place for education, but it's also a place for maybe developing your personal skills.
your communicative skills, why not? So, what about your opinions? З якими думками ви згодні? So, do you agree with some of these opinions? Okay, well done. Якщо так, то скажіть, з якою думкою, з чиєю думкою ви погоджуєтесь, так? Okay, great. That's all for today. It was focus on reading. Це був фокус на читанні сьогодні. So, thank you for your participation in this lesson. So, let's meet next time. Develop your vocabulary. Зустрічаємося на наступному уроці і розвиваємо наші vocabulary skills. Працюватимемо на сторінках 68-69 нашого підручника. Goodbye, good luck. See you.